hoyagai mutegutigithiria maundu-ini manyu mothe ri cokagiriai Jehova ngatho ni undu uguo niguo Ngai wanyu endete. Tariki 5 mweri wa gatandatu mwaka uyu turi wa 2026 ni turagwitira igongona ria mwanya riria rigakorwo kanitha-ini witu wa Njatha-ini Theophilus Church kuria unyititwo geni kana ugakaribishwo ni Archbishop John Githiri me hamwe na Bishop Patrick Marai. Ni ugoka turathimanirio twi hamwe na twionere utugi wa Ngai. Ndukanatere. Eno ni Murata wa Ngai TV. Nidakugeithia ruci-ini rwa muthenya wa umuthi mwiroreri wa Murata wa Ngai TV kuria guothe ukiri guku bururi witu wa Kenya hamwe na nja wa itoka cia Kenya ngakihoko kiri thayo ni ndikiri mwega ritwa riakwa ni hwa-ini na tafarira ni RACURIAI IMONE ndoka haha nigetha ngumurikire maria mari ngatheti-ini citu na riu ngikuhutiria ngatheti citu maria marathi na mbere na kwiyumiria ndirakiona haha ndikiri na ngatheti ya The Standard hamwe na ngatheti ya The Daily Nation. Na riu ciongo icigire ndirakiona ciongo icigire ni cihanaine tondu ciraririria uhoro uria uragikikire wa kumakania muno makiria urahutirie muingi wa Kenya hamwe na nja wa itoka cia Kenya na njira nene mwaki uria uratuthukire nyumba-ini cia gukoma cia thukuru wa utumishi girls ucio wa airetu wa utumishi girls. Na riu report ici nicio cigekirirwo ngatheti-ini both ngatheti ya The Daily Nation hamwe na ngatheti ya The Standard. Na riu ngatheti ya The Standard ikitite undu uyu atiriri heart wrenching ikauga atiriri another dormitory fire, another national tragedy that Kenya has witnessed too many times before, from Bombolulu to Kanguli, Moi girls to Endarasha. School fires continue to expose a dangerous cycle of negligence, weak enforcement and ignored safety warnings. Uyu ni uhoro uria urathi na mbere gugikirirwo ati ni kwanaonekana mwaki matukuma mahituku ni kwanaonekana mathukuru matiganite tukirora Moi girls tukarora ginya mathukuru mage mwaki wana tuthuka dormitory-ini kana nyumba-ini cia ukoma cia arutwo. Na riu ngatheti igakorwo ikiuga atiriri uhoro uyu uraumana na kwaga gukorwo gwikirirwo uhoro wa safety ya mathukuru kana kuria ciana cirikomaga. Iyo ni ngatheti ya The Standard. Iyo ni report igikirirwo muno makiria ha nturakiona hakiri na andu marakirira harakioneka kwina andu makako makirutwo makishinitwo kuguo ni uhoro uria tuko tukimurika ngatheti-ini ya The Standard. Ngatheti-ini ya The Daily Nation uhoro no ucio kiogo gigakiuga oh no not again ati ni kwari na mwaki ni gutuire kuonekete mwaki mathukuru-ini magukoma ma arutwo both boys and girls. Na riu ri uyu ni undu ungi na riu undu uyu ni uria wahutia muingi na njira nene tondu kuona arutwo matanyihire 16 nio mahurukite. Uyu ni uhoro urakihutia muingi na njira nene. Na riu ri hakugete atiriri horror at dawn. 16 students died in a dormitory fire at Utumishi Girls in Gilgil, Nakuru yesterday. Over 70 peoples were injured. Uyu ni horo urakihutia muingi na njira nene muno makiria. Ni turakionaga report ni ragithi na mbere kumurikwo uria ciari marathi na mbere gwikinya thukuru ucio magathi magakora maithori hamwe na maundu matiganite. Na riu icio nicio report iria gukumurikira no riu ketambe tumurike maria maraire nigetha tucokererie hahe ngatheti-ini thii na mbere gukumenyithia maria meyumiritie ngatheti-ini citu ruci-ini rwa umuthi ruci-ini rwa tariki 29. Ngianjiriria na maria maraire
Kieha nikirarokire thukuru-ini wa Utumishi Girls kiroko kia muthenya waira thutha wa mwaki gututhuka nyumba-ini cia toro cia arutwo. O ni kurumirira mwaki uyu riu arutwo 16 ni marekirirwo mukonde kuhuruka guku angi makigurara indi ni marahanyukire thibitari-ini nigetha makoro makiamukira urigiti. Ni ndeto iratigire aciari matekumenya uria megwika ni gukorwo mahutitio ni uhoro uyu. Tumukira riboti ino soria iraharirio ni mwandiki witu wa mohoro. Good morning, kindly listen, students and parents. From here, you will be reporting to your class teacher. Your parent is here. Cheryl O'Leary. Grade 10. Cheryl O'Leary. Your parent is here. Grade 10 Pablo. Good morning, kindly listen, students and parents. From here, you will be reporting to your class teacher. President William Ruto ni atongoria agi hari gwitana na iguru mahoya maria maratafanirio mukawa-ini wa Safari Park county-ini ya Nairobi. Makiria president ararikire thiini wa gutetera thirikari yake gukwa kiuga ni irageria uria ikugwithia thogora wa maguta. Oroho ni areranire ithurano ciukite ni cigakorwo iri ciama na waragania. Tumukira riboti kuma kuri mwandiki witu wa mohoro. Between now and the next elections, we will drive the transformation of this country. And we are going to have elections. And they will be peaceful. And there will be no violence. And they will be free and fair. Yes, they will be free and fair. Because what God has decided, no man can change. Yes, so relax. Macio ni mahoya maria maragifagitwo mabũrũri kuria mwena wa Safari Park. Tuthie na mbere na riboti citu. Aikari a matura maria mari hakuhi na barabara ya Riara guthie Dumberi ni makenete ni waki wa barabara iyo gukuma kiuga gwa kahinda ikoretwo na mihinga mingi kuria maugite mbere iyo uthii wa na mbere urakoragwo gicokio na thutha ni muhinga wa bara gukorwo ithukite na rumataririe makiuga ona ciana cigithie thukuru irakoragwo na ihinda irito makiria riria gwakorwo gukiura. Tukenete muno ni undu wa barabara ino itu kuma Riara irorete nginya Turitu turaigwa tena ikeno kingi muno ni undu wa Honorable Mashua wa Ithaka ni uria atwikiire tukoretwo na mitangiko mingi muno na mathina maingi muno makirigiro ria ciana citu cigithinika tondu ingi ciumaga kuraihu na ciukaga maguru. Barabara ino ni kiguni kinene kuri ithue aciari o hamwe na ciana citu na arimu aitu onao ni monete ugaruriku wi kundu guku. Bara ni njega biu ona handu tukuita ngirahotire kuingira kana ngari. Bridge ino haha thaa ici turi ndirari njega hau mbere ni tondu irari na marima irari ngari tirageraga na nginya ngari giuka ni imwe ni irathukaga no thaa ici bridge ino ithondeketwo nyumite na ngari na kuria ngihituka ndiragiika. Ino nayo ni risabaga andu a Riara primary, Riara secondary na thukuru ya Loreto rithiite haria mbere uguo Loreto primary na Riara secondary. Koguo ino niyo ikujoin andu a Turitu, andu a Kanuga, andu a Ngegu magakira haha magathi nginya Dumberi.
barabara ĩno na kana ndaraca ĩno nĩrakoretwo ĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ hĩndĩ ciothe kwaura nĩ gũrakorwo na thĩna ona rĩmwe ĩgathiĩ na maĩ gũgakorwo gũtirĩ na ndaraca no rĩu tondũ nĩtũrakire nĩtũrathire tũralobi na IG kũrĩa wa Kera na Wakura tũraria nao na tũrathondeka tũralobi na maroka na marathondeka. Nao maabitha a uthuthuria mwena wa Suneka kaunti-inĩ ya Kisii no marathi na mbere na gũcarania na andũ arĩa makoretwo makĩiyĩra agũri a biacara na arĩa nĩ a M-Pesa taũni-inĩ ĩno na riboti ya ica ikuhĩ ĩrakuruhania mũndũ ũmwe ũrĩa ũronekire mbica-inĩ cia CCTV akĩhanda mwendia wa nduka na thutha-inĩ kũra na ciringi 98,000 mũthenya wa Kiumia, gũkũ andũ angĩ makĩyumĩria kũhũra riboti ta ici cia wici wa nduka cia M-Pesa. So mimi naendelea huku kumfungia vitabu na kuandika receipt. Nikamaliza nikarudi kwa M-Pesa, message yangu haijakuja, but akaniambia yake imekuja. Then nikabuy time ya tuone kama hiyo message inakuja. But in my head hata sikufikiria nipigie admin simu or anything. Bado anaendelea kunikeep busy, ananibangaiza na kuniongelesha, ana fake calls. So all this time bado sija realize ninaibiwa. Benye nimempea tu pesa ametoka nje. So kurudi kwa simu yangu bado sijaona message. Nimekaa tu chini hivi na yani kitu tu ikanikujia, Masi umeibiwa. Na nikapiga tu nduru na mfanyikazi alikuwa ameingia by that time. Akaniambia, Masi unaongea? Nikamwambia tumeibiwa, huyu mtu ametoka hapa ameiba. Then when I went to DCI, he confirmed the same. Akaniambia kuna vile they hang the message. So ikiwa imehang, mimi nita-assume juu M-Pesa network inakuanga na delay. So nita-assume kwa mind yangu kuna delay. Na even the following au wenye walimfuata kutoka nyuma au customers wote wa M-Pesa, they had the same challenge, including those wenye nilikuwa na depositia. Nao wakora ni wengi hapa Suneka. Wamekuwa wakitusumbua sana. Mimi naomba tu hata siku moja au wakora washikwe. Hata mmoja tu ashikwe, at least tuone venye venye atatulipa juu tumeteseka sana, pesa yetu inaibiwa. Hiyo siku hiyo kijana alikuja akaniambia nimpakie braids, nikampakia, alafu akaniambia nimwandikie agent na store number, nikamwandikia, akaniambia acha peleke mama yake atoe pesa.
Macio ni maria makireire kwa Murata wa Ngai TV ndenda jikirie oro hanini sekondi imwe nigetha njokererie turike thini wa gatheti cito ginyitete gatheti ya The Daily Nation hamwe na gatheti ya The Standard na tukwajiria na gatheti ya The Daily Nation ruci-ini rwa umuthi. Eno ni Murata wa Ngai TV. Athesalonike wa mbere 5 muhari wa 17 hoyagai mutegutigithiria maundu-ini manyu mothe ri cokagiria Jehova ngatho ni undu uguo niguo Ngai wanyu endete. Tariki 5 mweri wa gatandatũ mwaka uyu turi wa 2026 ni turagwitira igongona ria mwanya riria rigakorwo kanitha-ini witu wa Njatha-ini Theophilus Church kuria unyititwo geni kana ugakaribishwo ni Archbishop John Githiri me hamwe na Bishop Patrick Marai. Ni ugoka turathimanirio twi hamwe na twionere utugi wa Ngai ndukanatere. Eno ni Murata wa Ngai TV. O ruci-ini gwakia turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande tukanyitanira na ataramu ateti hamwe na atongoria tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bururi tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagira nani muciri wa Mwangi na ni Wanjiru wa Wainaina o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarekia kwĩhanda wega thaa 1 cia ruci-ini tabarĩra-inĩ ya RACURIAI IMONE nĩtũcemanagia. Eno ni Murata wa Ngai TV. We mwega na riu ni ndacokereria oro ringi mwiroreri nigetha turike gatheti-ini citu tukianjiriria na gatheti ya The Daily Nation o toria ngugutariirie kiongo kiraririria uhoro uria uragikikire muthenya wa ira uhoro wa mwaki uria uratuthukire nyumba-ini cia gukoma cia arutwo wa thukuru-ini wa Utumishi Girls na undu uria urahutirie muingi na njira nene undu uria urasetire a very big alarm tondu ni undu urakimakirie muingi kuona arutwo matanyihiri 16 ni marakorirwo makihuruka. Koguo iyo niyo irari riboti iria iragitindire muthenya wa ira, riboti ya kihamuno makiria. Kiongo kirakiuga oh no, not again. Horror at dawn. 16 students died in a dormitory fire at Utumishi Girls in Gilgil, Nakuru County yesterday. Over 70 people were injured. Suspected arson. 6 students quizzed on claims that they set a mattress alight in the dormitory even as investigators cored the scene for clues. Oyo ni uhoro uria ukihutĩtie muingi na njira nene kuona ati arutwo 16 ni marakorirwo makihuruka guku angi 70 marakorirwo makihurara no ni maraguthukirio thibitari kuria marathi na mbere na kwamukira urigiti kwikinyana na riu. Na report yugite ati dozens of students killed in school fires in recent years amid failure by authorities to enforce mandatory safety measures. Uhoro uria uragikirirwo muno makiria no kamurikwo ni atiriri
ati miakino ikoretwo ikiyumiria mathukuru-ini to ni gukoretwo gukionekana riboti cio cia miaki kana mwaki kututhuka nyumba-ini cia gukoma mathukuru-ini matiganite ma gukoma ma arutwo ni ati ni kuaga safety measures kana aria marafatara gukorwo makiheana ugitiri kana uthuthuria makorwo magitabania uthuthuria uria ufatie niguo kugiririria miaki matikoragwo marutite wira wao na njira iria ikiagirire na nikio riboti iramurikwo ngatheti-ini ya The Daily Nation ati nikio miaki ithiaga na mbere gututhuka mathukuru-ini na ru uhoro uyu ri ugikirirwo hakuhe ngatheti nuthu ya ngatheti ino to turakiona karatathi namba 2 3 4 5 na 6 niho undu uyu turaukora na niho tukwamba turike ka ngatheti-ini karatathi namba 2 ino ni ngatheti ya The Daily Nation. Talking karatathi namba 2 turakora 16 dead and 79 injured in Utumishi school tragedy. While police have launched investigation to establish the cause of the fire, some students have alleged it was started by their colleagues who set a mattress on fire. Riuri, haha ni uhoro urakimurikwo, and it's a very important information. Ate mwaki uyu urerikana atiriri kurigana no thuthuria ate murutwo umwe niwe uramundirie mattress kana gikodoro kia gukoma mwaki na gikodoro giki kiratuma mwaki uyu ututhuke na njira nene tondu ni kurigana na investigation iria ciragikorwo igitafanio nigetha mwaki ukirorwo niki kiratuma ukorwo niki kiratumire mwaki ukorwo ugituthuka. Iyo ni report ikiri na kiha muno makiria ate tears flowed freely, anguish and pain hung in the air at Utumishi Girls Senior School in Nakuru after a fire claimed the lives of 16 students and left 79 nursing injuries. Compound as panicking parents streamed into the school early in the morning to check on their children upon receiving the news of the tragedy. Oyo ni uhoro turakionire muno makiria muthenya wa ira nginya nenda-ini cio kinyaniria ati aciari mundu akahurirwo thimu ni thukuru akerwo aire mwana wake kana no menya ndayukirwo ni giku kana ndayukirwo ni mwaki ututhukire agikinya kou agakora riboti itaragitaririka ndarakionio kuria mwana ari tondu mwana ni ahurukite ni turakionio riboti ici cirakihutagia muingi na njira nene muno makiria kuona muciari akihoka mwana wake ari thukuru agithoma na kiamukira githomo kiria gifatie nigetha akamuguna matuko maria meguka agakora mwana wake ndari muoyo kana mwana wake ndari ho. Haya, it all began on Wednesday evening after the girls retreated to their beds upon completing their evening studies. There was nothing unusual within the school compound. The 809 students who were at the school at the time returned to their respective dormitories shortly before lights were put out, and within minutes silence had fallen across the compound. Haha niho undu uyu urakirikana ati oriria ciana cirathire thukuru gutirari no ndu uronekanaga kwina maybe undu ungicukirwo no riria o mundu arathire dormitory ciake kana nyumba-ini ya gukoma na shortly shortly before lights were put out, and within minutes silence had fallen across the compound. Shortly after midnight, screams pierced through the darkness at Block B, a dormitory that accommodated 200 students in grade 10, Form 3 and Form 4. A section of the dormitory was in flames. Riria ciana ciakorwo ciathie ni ciathi gukoma na ruwi thitima ni ciahorio na andu makoma na gwakirwo wega. No shortly midnight yakinya thita-ini ciakinya uguo niguo kuraiguikire screams kana ciana ikiuga mbu ni mwaki watuthuka na urerwo uratuthukire Block B. Uyu ni uhoro urakihutia muingi na njira nene na hau niho mwaki uracokire uratuthuka. Haya, the 79 girls who were injured, they were taken to hospital with 71 treated and discharged. 8 students were admitted. Most students suffered injuries as they struggled to escape the raging fire through the main door. Most of the colleagues were at the farthest end of the dormitory, had to struggle to reach to the entrance. Others squeezed themselves through the narrow windows they had to jump for to save their lives, said a grade 10 students. Oni muruto urakorwo kiuria
akiuria uria kurathire na mbere gukwa kiuga atiriri riria mwaki uratuthukire marakorwo makihihinyana o mundu akigeria kuhonokia muoyo wake tondu nona nginya mirango ni mihinge thitima ni horie koguo o mundu arageragia uria ekuhonokia muoyo wake ni kurakionekana ni arakiuga atiriri ati kwina angi marageragia nginya kuruga nja wa dirisha nigetha makorwo makihonokia mioyo yao. A fire started in the middle of the dormitory next to my cube. Since I was not able to run out through the door and the fire was spreading fast, I jumped through the window and I suffered injuries on my legs and hands, one of the students said. Ninakiguaru orifoti uria irathi na mbere uria ciana cirathi na mbere gukorwo cikihonjwo kana cikiurio ciuria uria kuragithire na mbere uyu akiuga atirire mwaki uranjereirie tondu uranjereirie hakuhe na dormitory kana nyumba-ini iria ya gukoma arakomete arageririe uria ekuhota na riu ri araremwo kumirira murango-ini ru arahotire kuruga nja wa dirisha nigetha akorwo akihonokia muoyo wake na ni arakiuga ati ni arakorwo akigurara maguru na moko no ni arakihonokirie muoyo wake tondu nona akiri muoyo koguo ino ni ripoti irakihutagia thukuru na njira nene. Haya, most of the students had fractured lacerations and anxiety following the incident, but we managed to stabilize all of them, he said. Haya, uguo ni uria marakorwo makiuga ati ciana ni irakoretwo ikigurara ni ironekete ikigurara igurarite na angi marakoragwo makioneka mena anxiety mena kimako mundu ikaritio uguo mwana ni ararigwo mwaki watuthukatia angi ru magakorwo mari anxious ni guo ripoti irakorwo ikiuga. He added that 7 students with more serious injuries were airlifted to Kenyatta National Hospital and Kenyatta University Technical Referral and Research Hospital for specialized treatment. Naruri aria marakorwo makigurara aria marakorwo makioneka mena injuries iria very serious kana iria mundu aragurarite na njira nene. 7 of them kana mugwanja ao nio maronekana nio marari na nguraro ici nene na maratwarirwo Kenyatta National Hospital hamwe na iria ya referral hospital. One student is suspected to have developed an inhalation injury and is under close observation, said Dr. Malalu. Ripoti ino irathi na mbere kumurikwo nginya karatathi namba 3 muruto umwe agakiuga atiriri the fire started in the middle of the dormitory next to my cube. Since I was not able to run out through the door and the fire was spreading so fast, I jumped through the window. The nation has also established the fire spread quickly across the dormitory because of the wooden materials used in partitioning. Oyo ni hororu urakimuriko ati kiria kiratumire mwaki ututhuke na njira nene ni ati kiria kinyitithanitie dormitories kana nyumba ici cia gukoma ni bao ni cio ironekire ati nicio iranyitire kana iramundirie mwaki na ihenya na nima bao ni imundagia mwaki na ihenya na nikio ino ni ripoti yagirwo kumurikwo muno makiria ati nginya mathukuru maria meguthi na mbere gwakwo mathondekwo na nyamu iria citegukorwo cikimunda mwaki na ihenya tondu kuona nona ripoti ino wooden materials nicio ciratumire mwaki ututhuke kana utambe na njira nene. Haya, it was also alleged that at the time of the tragedy the dormitory was locked from the inside and the keys to the door could not be traced. It therefore took time to break the door to create access. Kiria kiratumire ciana ici cikorwo cikigurara ni ati murango urari muhinge na riu ri thitima ni irari horie magigacaria shafi magikanjia kumenya uria murango ucio ukubunjangwo nikio urakoraga ciana nyingi cirakorirwo cikigurara angi marakihuruka tondu wa undu uyu tondu keys tirari ho na riu magikageria ku break kana kubunja murango ucio nigetha ciana ikorwo ikiuma ikihonokia mioyo yao nikio urakorire gukiri no undu uyu muno makiria wa arutwo ukorwo makigurana na njira nene. Devastated parents yesterday demanded a review of guidelines on safety standards in schools to tame tragedies. Niturakionire aciari matirakienda kuigua marathia makera arutani makoria arutani ciuria makamoria tiriri
kamukoragwo mwifangite atia ati uhoro wa mwaki ati mwaki ungituthuka ri mungika atia kana arutwo ri mangigita na njira iriku kamutakoragwo na safety measures kana kamutakoragwo mugiciria uhoro toyo ungiumira uria ungikorwo solved ciana citekugurara kugo turakionire marakara ni marathi na mbere kuonekana maitho-ini ma aciari kuona marathi magakora ciana ni ngurarie angi ni mahurukite iyo ni kihutia aciari na njira nene. The dormitory housed too many students and does not have emergency exits in case of danger. We have established that some of the learners were sleeping very far from the main door. This was risky. We want the Ministry of Education to conduct a fresh review of the safety of learners in schools, said a parent. Oyo ni muciari umwe arakorwa akiuga atiriri dormitory ici cirari kana ikoragwo iaccommodated kana cikiri na arutwo aingĩ muno aria marakoma ina taruru muteno igakorwo ina arutwo aingĩ marakoma no gutire na exit atiria ikoragwo ikiritwo exit fire exit kundu kwingi ni guko kwina fire exit ati in case of any fire ni guko na main door na guko na handu haria mundu angigita haria hauko ni exit ya mwaki na riu ri muciari uyu arauga ati gutirare na emergency exit in case of danger na nikio arakorwa akiuga we have established that some of the learners were sleeping very far from the main door age gukorwo makomete haraihu na main door kana murango ni undu mwe urakorwo gicungiriria aige kuurara na age gukorwo mahurukite kumana na mwaki uyu tondu mundu angikauma kuma kuri ari acoke akinye ginya haria murango-ini ni gukorwo itikite time na ni gukorwo agurarite na njira imwe na ringi koguo iyo ni alarm kana mukana muciari umwe arakorwo akiuga uyu ni undu wagirwo kurorwo mathukuru-ini uhoro uyu mathukuru mathii na mbere kuthurimwo kana makiri na fire exit kana ni mari na uria kwagirwo gutagwikwo nigetha kugiririria miaki gukorwo igitamba riria yakorwo ikinyita kana riria yakorwo ikionekana mathukuru-ini. In a statement, Mr. Okello said for accountability for the loss of lives, noting that the incident comes in the backdrop of similar previous tragedies at Moi Girls High School in Nairobi and Hillside Academy in Nyeri, where the government policy on safety of school was put under scrutiny. Oni mundu rakorwo akiririkania muingi uhoro wa Moi Girls ni kwirega kuonekana mwaki uhoro wa Hill School Academy Hillside Academy mwena wa Nyeri ni kwirega gukona mwaki pia na arakorwo akiuga atiriri ati tondu thirikari ni yakorirwe kiuga ati mathukuru ni meko magithurimwo uhoro wa safety ya mwakiri kana any undu wothe ungiyumiria undu accident ungiyumiria kana emergency riu niguo marakorwo makiuga ati niki giathire na mbere tondu kweritwo mathukuru ni meguthi na mbere guthurimwo nigetha matigirirwo makiri na kwigita kana ni makorwo mena strategy ya kwigita na miaki kana accident ya muthemba o wothe na riu ri kauneka tathi namba 2 na namba 3 gwenda tuthi na mbere tukinye karatathi namba 4 tukinye karatathi namba 4 turakora playing with fire. Safety warning on schools that authorities have ignored. 6 years ago, the Auditor General carried out a probe in the preparedness of schools in case of a fire outbreak and gave recommendations that have since not been implemented. Oni horo urathi na mbere kumuriko uwigie mwaki uria urakionekire kuria Utumishi Girls mwena wa Gilgil Nakuru na rukurakorwo gukirikana ati safety measures nicio citarakikoragwo cirathikitwo na njira iria ikiagiriire kana uhoro wa kugitirwo kana aruto matiikirirwo maundu matiganite megie kugitirwo nigetha matekuona accident. Koguo safety niyo irakimurikwo ati gutikoragwo kugathikitwo safety measures cia kwigita kumanagia na accident iria cingiyumiria mathukuru-ini muno makiria riria ciana ikomete nyumba-ini ciao cia toro.
A performance audit report on fire safety preparedness in secondary schools conducted by the Auditor General 6 years ago revealed that learning institutions in the country were ill prepared to handle fire incidents. And although the audit was conducted 6 years ago, its findings and recommendations remain relevant today. The report revealed that students lack the necessary physical infrastructure, equipment and tools to handle fire incidents effectively. Oyore urathi na mbere kumurikwo ni ati arutwo ni magirire gukorwo monetio kana mahetwo measures kana magathomithio uhoro wa safety measures kana uria mangigita taru mwaki toyo ungiumira. Na ru report ni ragitariria kana gatheti ya The Daily Nation ni ragitariria ati arutwo matikoragwo mathomithitio uhoro wa kwigita kumanagia na mwaki tondu korwo ni marakoretwo mafundithio magira nyitanire mahote kumenya uria mekwigita. The audit sampled 42 secondary schools in 5 counties as case studies based on the prevalence of the fire incidents between 2015 and 2019. These counties were Machakos, Siaya, Uasin Gishu, and Kajiado and Kiambu County. In all the 42 schools visited, there was inadequate fire safety preparedness, reads the report. Ate riria uthurimo kurathiaga na mbere uthurimo kuma mwaka wa 2015 na 2019 kurerekana atiriri in all the 42 schools visited ate riria marathiete thukuru ni citanyihire 42 nigetha marore uhoro wa safety ya uhoro wa mwaki kana any incident igi happen kana igi hanika thukuru-ini kurerekanire ati gutikoragwo kwina gukorwo mundu eharirie kana thukuru ndukoragwo weharirie ni undu wa undu toyo ungiumira taru toyo wa mwaki kana any accident matikoragwo meharirie. Koguo oni uhoro urathi na mbere kumurikwo na nigetha nginya mathukuru mage mathi na mbere kumenya uria mangikorwo makigita maundu matiganite riria kungioneka any accident mathukuru-ini tondu undu uyu ni tukiwonete na turathi na mbere kuona tugakiuga uhoro uyu ugikinye muthia ino ikorwo iri thukuru ya muthia kuona mutino toyo tondu no it is possible ciana cigithomithio uria cigiko cikigita na mathukuru matigirirwo o thukuru ikire na fire exit na ciana no cikorwo cikinetwo nginya taru cafita yo irakihingitwo dormitory icio ciana cigakoragwo ati kwina shafi iria cia emergency ati iria mangihingura immediately na mundu ethare riria mwaki ungiumira kana any accident. According to the report, 40 schools had fire extinguishers distributed in their buildings with administration blocks having the highest number of serviced extinguishers, while halls had the least. 5 schools had fire blankets in the laboratory, while 6 had them in the kitchen. 5 schools had fire alarms fitted in the administration block, 6 in the dormitories, and 1 in the kitchen. Nikurathi na mbere gukionekana ati ataru hahari kumanagia na 40 schools iria ciaroragwo kana cikiri na fire extinguishers ni makorire ati 5 schools kana cukuru ithano ni makiharirie makire na fire blankets icio ni iria cigithia cikahumbira mwaki nigetha mwaki ukakihora haya magakiona ati macigite kitchen-ini magaciga kuria dormitories na makakiga kuria administration block kana kuria mihaka-ini kuria mundu athia akahitukira block ino igathie ikanyitithania kitchen na dormitory uguo koguo ri kuringana na ripoti thukuru ni cigeretie kwigita na njira itiganite. However, physical verification revealed that 22 out of the 42 sampled schools had their doors opening inwards in the classrooms. 5 out of the 40 sampled had doors opening inwards in the dormitory. Nimarakorwo makiuga atiriri ati kuringana na uthuthuria uria maragithia na mbere gutabania ati thukuru 22 out of 42 iria marakoragwo makika uthuthuria
nĩ kũrakĩoneka atĩrĩrĩ gũkĩrĩ na ingĩ cikoretwo cithondekete ũhoro wa atĩ gwakorwo kwĩna mũrango ũrĩa ũrahingũkana na thĩinĩ, na nĩ wega wa kũhingũkana na thĩinĩ nĩ mwega, na nĩgetha na nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ũngĩgirĩrĩria mĩaki ĩkorwo ĩkĩũraga ciana cikĩrĩ thukuru-inĩ, tondũ nĩ megũkorwo makĩhota kwĩgita na njĩra itiganĩte makorwo makĩhingũra mũrango ũcio. Koguo ũyũ nĩ ũhoro ũthiĩte na mbere gwĩkĩrĩrwo nginya karatathi namba 5. Tũtigwĩkĩrĩra ũhoro ũcio mũno, no tũgakĩhoya ũhoro ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere kũmũrĩkwo nĩ the relevant authorities, na nĩgetha tũtigĩrĩre mĩaki ĩno ndĩgũkorwo ĩkĩonekana rĩngĩ mathukuru-inĩ. Haya, karatathi namba 8 tũgĩthiĩ na mbere tũrakora the health news. Muthenya wa ira, health leaders met at KICC, mwena wa KICC, wako ni mwena wa Nairobi. Haya, health summits bold vision warnings. Stakeholders want the government to give more funds to the finance healthcare. The Kenyatta International Convention Health Center in Nairobi bustled with purpose yesterday as health officials, hospital executives, insurers, digital health innovators, healthcare students and public health advocates met for the first day of the 2026 Nation Health Summit. Oyo ni uhoro turakiona urathi na mbere kumurikwo wa uhoro wa health ya mwingi kana ugima wa mwiri wa mwingi, na ruri leaders kana atongoria aria manyitirire mwena wa health kana ugima wa mwiri ni marakorirwo makitungana kuria mwana wa KICC gukune Nairobi, na ru marakorirwo discuss kana makiaririria uhoro wa improve kana kugacirithia uhoro wa ugima wa mwiri. Marakorirwo makiuga atiriri ati Mukenya angikorwo ari murwaru ndegukorwo akiruta wira uria kwagiriire, na Mukenya angikorwo ari murwaru agegukorwo akihe urigiti uria ufatie mathibitari-ini ndegukorwo akiruta wira uria kwagiriire. Economy ya Kenya ni gukorwo igitharara gatagati ka maundu mangi maingi. Koguo o ni uhoro uria urakionekaga muthenya wa ira, marakorirwo makiaririria uhoro wa ku-improve kana kugacirithia mwena wa ugima wa mwiri, magacirithia ugima wa mwiri wa mwingi, nigetha ati mundu arwara ni gukorwo agikinya thibitari o yothe iria iri hakuhi nake, iri national kana iri private, agakorwo akiamukira motungata maria mafatie na agakorwo akihona. Koguo ni marakoragwo makiaririria uria megukorwo makithondeka health facilities ciothe, na nigetha citigirirwo cikiri na facilities ciothe iria irabatarania. Health PS Mary Muthoni brought the full weight of policy to the podium. She outlined a raft of government milestones, including 8.8 million of Kenyans, 12 million households already visited by the community health promoters, and over 10,000 facilities enlisted to the digital infrastructure. Social Health Authority, RACURIAI, she said, is designed to ensure illness never aggravates poverty. Ate ruhonge ruru rwa SHA kana ino andu marakorwo makihuthira ario Social Health Authority ario SHA ate irakorwo igacirithitio undu ikweheria murimo na nigetha igatigirira Mukenya ndanathina kuringana na gatheti uria irakorwo ikiuga. Haya, quality healthcare is not luxury reserved for a select few, said Muthoni. It is an unreliable right for all citizens. She was equally blunt about the persistent national vulnerability. Although Kenya had money during the COVID-19, it could not buy medicine. This, she insisted, made local pharmaceutical manufacturing no longer optional. Ate hindi ria kwari na COVID-19 kana ria kwiriga kugia na COVID-19 oni mwaka wa 2020 ate gutiari na dawa iria ciabataranagia mathibitari-ini. Koguo ni uhoro urathie na mbere gwikirirwo ati ni kwagire gukorwo gukiri na dawa cia kuigana mathibitari-ini mothe, na facilities icio cigakorwo cikiri na mai, cigakorwo cikiri na irio cia arwaru na indo iria cirabatarania iria citangikorwo shared.
cigakorwo cikiriho available for the sick people. Tondu nitwereka kumurika report citiganite ciramurikwo mathibitari-ini ma public mathina maria maragerera magakorwo makiaga mai magakorwo makiaga nginya irio cia andu aria arwaru hamwe gatagati ka maundu mangi matiganite. Koguo ni uhoro urakihutia muingi na njira nene na report njega kuona ati ni maraikara thi na mageciria mu Kenya mageciria uhoro wa ugashiru wa ruhonge rwogima wa mwiri. Tutigane ricio mwiroreri wenda tuthi na mbere na tugukinya karatathi namba 12. Karatathi namba 12 ni uhoro ningi urakimakia muingi uhoro uria tukiwonete ginya nenda-ini cio kinyaniria wegie Ebola. Haya, revealed Laikipia is set to host US Ebola quarantine center. There is no approved vaccine or treatment for strain of variants in the current outbreak. PS Muthoni says Kenya is at liberty to engage other partners in combating virus that has so far claimed over 100 lives in DRC Congo. Uhoro uyu ri turakiwonire na nenda-ini cio kinyaniria ginya ni uragithia na mbere muno makiria ati Ebola ni yumirite mabũrũri matiganite na ona guku Kenya nituhetwo mukana ni ruhonge rwitu rwogima wa mwiri na riu ri akuria mwena wa US andu aria mena Ebola marerikana ati mekurehwo quarantine guku bũrũri-ini witu wa Kenya. Iyo ni report tukiamukirite gwikinyana na riu na riu turathi na mbere tukiyuria atiriri niki matarakorwo mena quarantine ku bũrũri-ini wa US guku gwitu twathie tutambie murimu ucio na njira imwe na iria ingi kuguthia atia kugutwika atia. Ino ni report irakihutia muingi na njira nene. Infectious diseases experts from the United States have arrived in Kenya and are preparing an Ebola facility that Secretary of State Marco Rubio says it will be operational within 7 days. The White House confirmed on Wednesday that it is establishing a state-of-the-art facility in Kenya to receive Americans exposed to Ebola that is built, staffed and run entirely by Americans, with no Kenyan public health officers involved in the project in Laikipia County. Ate nekurakirirwo mukode ate andu aya ri meni gukaru maroka ne gukaru mokite bũrũri ũyũ witu wa Kenya nigetha makorwo makingirio kuria makorwo makingirio quarantine ya Ebola. Na riu tugakiuria atiriri ugitiri witu kiriha niki ithuĩ tukoragwo turi kiara tukiugia ati kiara kia mathina mothe maria mari mabũrũri maria makiri developed magia na mathina mathina macio moka makareho bũrũri-inĩ witu wa Kenya tutangikorwo twirugamitie na njira iria yagirire kuona ati taru tondu andu acio makiri na Ebola marareho bũrũri-inĩ witu wa Kenya niki ona ku US no guthondekwo facility nigetha facility ikorwo ikiaccommodate andu acio niki kiratuma andu acio makorwo makirwo meguka guku bũrũri-inĩ witu wa Kenya. Uyu ni uhoro ukenda ukirorwo na njira itiganite na nigetha ithuĩ ta Kenya tukiigwe turi agitiri nigetha murimu utie ndukae gwitamba bũrũri-inĩ witu wa Kenya no gutwika mu Kenya ni akoragwa mwitiri ni Ngai. No Kenyan will be allowed inside the American unit. The infected Americans will be treated by American infectious disease experts only. Na riu ri turakiuria atiriri gatheti irakorwo kiuga ati no Kenyan will be allowed inside the American unit. The affected Americans will be treated by American infectious diseases experts only. Agikorwo gutire mo Kenya gwitikirio kuingira kana kurigitirwo ku quarantine iyo ya andu a US niki marareho bũrũri-inĩ witu wa Kenya. Koguo heno ndu koguo ni undu urakienda ukimurikwo ni tuthuthurerio undu uyu niki kurathi na mbere tondu agikorwo mo Kenya ndagwitikirio akorwo akigira quarantine iyo agikorwo na murimu ucio niki marakimurehe bũrũri-inĩ witu wa Kenya ni magikare bũrũri-inĩ wao. Koguo ri oni uhoro turakienda tukirorerwo na njira imwe na iri ingi
I doubt they will allow Kenyans to mix with their citizens, a source familiar with the arrangement said. So, if they will not allow Kenyans to mix with citizens, why are they bringing them here? Oguo noguo ndakorwo ngiuga niki kiratuma mamarehe guku ni magikare bururi wao makorwo makirigitwo ni health experts ao na ithwe a Kenya turita Kenya ri turigitwo ni health experts aitu. Haya, the nation has established that Uganda was approached by the US before Kenya. It was not clear whether Uganda declined or not. The Kenyan government has not confirmed or denied this, but the sequence matters. Kenya was not selected because it is the most capable country in the region. It is most likely it was because it was available. Ati fururi wa Uganda ishaikuhe ni wakorirwo makiurio ni fururi wa US ati kana nimekuhota ku accommodate andu aya moke quarantine ya fururi wa Uganda. No gatheti ya The Daily Nation igakwa kiuga atiriri matioe kana Uganda ni kurega maregire kana nimetikirire tondu report yo yathire gikirwa atia igikirwo guo no ru Kenya ri tondu nturare available nikio tura approachiro na turetikira niki fururi witu wa Kenya turetikira maundu ta maya ka tutagikoro twirugametie health facility ito ikoro igitugitira kana health sector ito health sector ikoro igitugitira na jiremwe neri enge ati taru andu acio moka fururi wa Kenya na Ebola ni murimo uratamba na njira nene itogitambia murimu ucio fururi-ini witu wa Kenya tukaugaga atia haria kabere koguo uni uhoro turakienda turorerwo. There is currently no approved vaccine and no approved treatment plan for the strain that is currently spreading in DRC Uganda. Tutigane na isho tutigoshitenderia oni karatathi namba 12 Iyo ni riboti tukienda ruhonge rwa gima wa mwiri ruturorere tondu nio twihokete tukihoka ari ku angi koguo turakihoya tukwo tukigitirwo nigetha murimu ndukae gutamba bururi-ini witu wa Kenya. Na riu ri ngwenda tuguthuke karatathi namba 12 ino ni ngatheti ya The Daily Nation tafarira ni RACURIAI IMONE tukimurika maria mari ngatheti-ini citu. Gatuni ka muthenya wa umuthi karamurika uhoro uyu wa Ebola na handikitwo atiriri Ebola quarantines welcome. Haha kiri na kamundu na karakioneka atiriri karutite rurimi na rurimi ruru ri rukinyite ginya haha ndege iria ya US ironekana iria ikurehe aya makiri na Ebola nigetha moke bururi-ini witu wa Kenya maigire quarantine na niturakiona haha ati mundu auma ndege-ini eguka aigirite quarantine guku bururi-ini witu wa Kenya na quarantine ino nirakioneka yandikitwo SHA tutikie kana SHA ni gukikorwo ikirihira mundu wothe uria wina Ebola tondu riu ri hanturakiona ni uhoro urathie na mbere kumurikwa na riu ri andu ni metereire kana ruhonge rugima wa mwire witu guku Kenya ni rurakioneka ni rugetereire andu aya marakiuma bururi wa US makiri na Ebola na haha iguru wa ndege ino ni harakioneka hakiri na virus irakioneka sendikitwo Ebola koguo oni uhoro turathi na mbere kuhoya tukigitirwo ni ruhonge rwitu rwogima wa mwiri matige guturekereria tondu murimu uyu watamba na njira imwe neri ingi ani gutukwo tukihutio na njira imwe na njira ingi. Haya ndenda tuthie karatathi namba 7 nigetha turikiririe ngatheti ino ya The Daily Nation turikie ngatheti ya The Standard. Turakora Olkalau MP by-election sparks debate on women leadership in Nyandarua County. Haya, mutumia uria ugekirirwo haha ni Betty Kamau. She was eliminated by the Jubilee Party by consensus. Haya, 2 female aspirants recently lost in male-dominated nominations that were meant to get candidates to fly the flags of the United Democratic Alliance and Jubilee Party.
Olkalau constituency has missed the opportunity to send its first woman to the National Assembly. The by-election slated for July 16, triggered by the death of its member of parliament, David Kiaraho. Kumana na gikuo kia David Kiaraho uria wira gukua uria wari MP wa kuria mwena wa Olkalau, ni kurakioneka ati atumia rune mekwarahuka na makoro magitongoria. Tondu guku mwena ni kurakioneka Beatrice Kamau ni ukoro akioneka mweno ucio. Haya, yet despite their qualification, the community ties both were edged out before the final ballot. Mary Nyokafi fell in the United Democratic Alliance nomination stage, finishing 4th with 406 votes among 10 candidates. Beatrice Kamau, meanwhile, was pushing aside when the Jubilee Party opted to back Wilson Kigwa. The illusion reignited the debate in Nyandarua County over whether Olkalau is ready for a woman MP or whether the road to gender party remains long and winding. Eyo ni ripoti ikiri gazeti ya The Daily Nation, na guna ni gazeti ya The Daily Nation ni muthia wa gazeti ya The Daily Nation kenjikiria oro hanini nigetha njokererie turike gazeti ni ya The Standard ruci-ini rwa umuthi ndukanyegenyure mutambo wa Murata wa Ngai TV. Eno ni Murata wa Ngai TV. Athesalonike wa mbere ithano muhari wa 17 hoyagai mutegutigithiria maundu-ini manyu mothe ri cokagiria Jehova ngatho ni undu uguo niguo Ngai wanyu endete. Tariki 5 mweri wa gatandatu mwaka uyu turi wa 2026 ni turagwitira igongona ria mwanya riria rigakorwo kanitha-ini witu wa Njatha-ini Theophilus Church kuria unyititwo geni kana ugakaribishwo ni Archbishop John Githiri me hamwe na Bishop Patrick Marai. Ni ugoka turathimanĩrio twi hamwe na twionere utugi wa Ngai ndukanatere. Eno ni Murata wa Ngai TV. O ruci-ini gwakia Turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanira na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bururi, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagira nani muciri wa Mwangi na ni Wanjiru wa Wainaina o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya RACURIAI IMONE. Nĩtũcemanagie. Eno ni Murata wa Ngai TV. We mwega mwiroreri wa Murata wa Ngai TV. Amaretwa makwa ni Honorable Mwarimu Karanu de muteti na muthathauri wa maundu ma giuteti thiini wa TV ino ito njega muno ya Murata wa Ngai TV tabarĩra-inĩ ya Ngai-ini kuria Ngai-ini tugukora maundu ma giuteti
na tukore maundu ma kanitha niĩ ndĩ mwarimu ngĩthathara maundu megiĩ ũteti nake mũhunjia nake ũhĩgĩrĩire mwena-inĩ wa kanitha nake agĩtũhe maundu megiĩ kanitha. Tabarĩra ĩno twakorwo nayo mũthenya wa Kiumia thaa 2 TV-inĩ ĩno itũ nyende mũno ya Murata wa Ngai TV. No gũkũ ũngĩcemania na maundu ta macio, maundu mohĩgĩrĩirwo nĩ andũ mohĩgĩrĩire maundu ma gĩũteti ona maundu ma kanitha, nĩgetha tũkorwo tũkĩũhĩgania tukirora cia utongoria mwega, atongoria ega na atongorio ega, nĩgetha tũhote gwaka bũrũri na tũhote nginya gwĩkũria. Ũkai tũcemanie kuo ithuothe Kaihwa na Gaicũkũrũ thaa 2 cia ũtukũ mũthenya wa Kiumia. Ngai wa muoyo amũrathime. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Njĩtagwo Pastor John wa Kĩbanya. TV ĩno ya Murata TV nĩ tũkenagia mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũramĩrorera maũndũ marĩa ĩtũrehagĩra ibindi ciayo nĩ ibindi njega. Maũndũ marĩa mothe marehaga nĩ maũndũ maratũkenia, nĩ maũndũ maratũma tumenye maũndũ ma bũrũri, nĩ maũndũ maratũma tumenye ũthii wa na mbere, nĩ maũndũ maratũma tumenye maũndũ maingĩ. Koguo tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa TV ĩno. Gũkũ ndaraca guothe gũtirĩ TV ĩngĩ ĩngumo, gũtirĩ TV ĩngĩ yonekaga, gũtirĩ TV ĩngĩ. Ona TV yakwa ndĩmĩkĩrĩte Murata TV, na ndiendaga mũndũ gũthaka nayo, ndiendaga mũndũ kũmĩeheria, nĩgetha ndĩonere maũndũ mega ma kũngũria na ma kũndeithia. Wĩ mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Githiri wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya rũma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai. Ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũũrie wega-inĩ wake. Bye bye. God bless you. Hihi nĩ wĩharĩirie kũigua ciĩgiĩ ũteti ũkĩnyitanĩra na kanitha? Ngai arogũteithia. Mungu akusaidie. Ũconokere wĩra wa Ngai. Waipikie kazi ya Bwana. Utige kunyararithia wĩra wa Ngai. Waache kufanya kazi ya Mungu idharauliwe. Utungatĩri tiga kũgayania wĩra wa Ngai. Kiwa mtumishi waacha kugawanisha kazi ya Bwana. Wĩra wa Ngai. Aipikia kazi ya Bwana. Na wĩtherie. Na ujitakase. We have counted one too many. But this is now a wrong number. Kinyitanire na ithuĩ gũkũ kwa Murata wa Ngai TV thaa 2 cia ũtukũ mũthenya wa Kiumia tabarĩra-inĩ ya Nguru Ngai-inĩ. Nimesikia mmemwambia Stephen ya kwamba kulia kushoto mbele na nyuma lazima usimame rais. Lakini unajua hata mimi niliambiwa hivyo. This fight belongs to the Lord. He brought us here. He brought us here. You cannot call out somebody for the wrong and then you are committing the wrong yourself. Yekururire karenda yaku tukanyitanagira na tukamenyaga harĩa twerekeire tũrĩ ta bũrũri. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Thaburi 5 mũraini wa 3 ĩkuuga atĩrĩrĩ: Jehova, ngũkũiguithia mũgambo wakwa o rũciinĩ, ũhoro wakwa ngũgũcandairie kĩroko na njikaire ondorereirie. Rĩu tabarĩra ya mahoya ma rũciinĩ ĩhaha na mũrurumo mwerũ. Ũmũthĩ ingĩkorwo nĩngithĩtio kĩgunyi no ingĩtũma, no ingĩra thiĩ rũgamĩrĩre wĩra ũcio thikũ cigana ũna.
andũ aingĩ mangĩheyo ũnene wa mathaa merĩ manenehaga gũkĩra mwene wĩra. Rĩrĩa wambĩrĩria mũthenya waku na mahoya ma rũciinĩ nĩ gũgũteithagia kũgĩa na meciria mega na ũtaũku. Na tondũ nĩ ũrĩtha na nĩ ũhingagia maũndũ marĩa ũguũrĩtie, ithuĩ tũĩ wĩ mũtheru, ithuĩ tũĩ wĩ Ngai ũtacenjagia, tũĩ wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Atwethi no marĩnoga na no marĩhurũka mbĩrĩra, na ihinda rĩao rĩa gũthira nĩ ikinyu. Mahoya ma rũciinĩ oroho makĩria nĩ mabata mũno tondũ ũcemanagia na Ngai mbere ya gũcemania na mũcukani. Kiugo gĩaku kĩratwĩrire thĩinĩ wa kũguũrĩrio atĩ tũrĩtoragia Saitani, tũrĩtoragia ndamathia, tũrĩtoragia mũcukani na ũndũ wa hinya wa thakame ya gatũrũme. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ũyũ Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Kwĩ maũndũ mahunĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ, na Ngai no ũtũiguĩrĩre tha ũtũhotanĩre. Kwĩ maũndũ mahunĩte mũtũrĩre-inĩ wakwa, Ngai no ũnjiguĩrĩre tha ũhotanĩre. Ngai nĩ atũteithie nĩgetha tũgĩe na ngumo njega. Ngai nĩ agũteithie nĩgetha ũgĩe na mũtararĩko mwega wĩ muoyo. Ona wĩ kaburi-inĩ, Jesũ agĩũka kũgĩra kanitha no ũkũrio kaume mbĩrĩra. Nyitanagĩra na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano wana ciahanda thaa 11 cia rũciinĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya theophilustv, Murata wa Ngai. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Amũgeithia mũno eroreri a Murata wa Ngai TV. TV ĩngenagia mũno o rũciinĩ no nginya ndĩrorere Bishop Githiri. Na ndathimaga na ciugo ciake njega mũno. Nyumagara wĩra-inĩ njiguaga andanĩte mũno. Na nĩ twarangagia na njeci ya nduthi nĩ njũkaga ngacĩa na kiugo kĩrĩa ahe. No nĩ kiugo gĩa bata. Ona inyuĩ cokai kwĩroragĩra na nĩ mũkũragia. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Njĩtagwo Pastor John wa Kĩvanya. TV ĩno ya Murata TV nĩ tũkenagia mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũramĩrorera maũndũ marĩa ĩtũrehagĩra ibindi ciayo nĩ ibindi njega. Maũndũ marĩa mothe marehaga nĩ maũndũ maratũkenia, nĩ maũndũ maratũma tumenye maũndũ ma bũrũri, nĩ maũndũ maratũma tumenye ũthii wa na mbere, nĩ maũndũ maratũma tumenye maũndũ maingĩ. Koguo tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa TV ĩno. Gũkũ ndaraca guothe gũtirĩ TV ĩngĩ ĩ ngumo, gũtirĩ TV ĩngĩ yonekaga, gũtirĩ TV ĩngĩ. Ona TV yakwa ndĩmĩkĩrĩte Murata TV, na ndiendaga mũndũ gũthaka nayo, ndiendaga mũndũ kũmĩeheria, nĩgetha ndĩonere maũndũ mega ma kũngũria na ma kũndeithia. Wĩ mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Githiri wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya rũma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai. Ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church
itura ria Njathaini. Ngai akurathime na aguturie wega-ini wake. Bye bye, God bless you. Hihi ni wihariirie kuigwa ciĩgiĩ ũteti ũkinyitanĩra na kanitha? Ngai aroguteithia. Mungu akusaidie. Uconokere wira wa Ngai. Waipikie kazi ya Bwana. Utige kunyararithia wira wa Ngai. Waache kufanya kazi ya Mungu idharauliwe. Utungatĩri tiga kugayania wira wa Ngai. Kiwa mtumishi waacha kugawanisha kazi ya Bwana. wira wa Ngai. Aipikia kazi ya Bwana. Na witherie. Na ujitakase. We have counted one too many. But this is now a wrong number. Kinyitanire na ithuĩ gũkũ kwa Murata wa Ngai TV thaa 2 cia utuku muthenya wa Kiumia tabarĩra-inĩ ya Nguru Ngai-inĩ. Nimesikia mmemwambia Stephen ya kwamba kulia, kushoto, mbele na nyuma lazima usimame rais. Lakini unajua hata mimi niliambiwa hivyo. This fight belongs to the Lord. He brought us here. He brought us here. You cannot call out somebody for the wrong and then you are committing the wrong yourself. Gĩkururĩre karenda yaku tukanyitanagira na tukamenyaga harĩa twerekeire tũrĩ ta bũrũri. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Nĩndacokereria gũkũ nĩ kwa Murata wa Ngai TV tũthiĩ na mbere na kũmũrĩka ngathĩti citũ. Nĩndakorwo ngĩrĩkĩrĩria na ngathĩti ya The Daily Nation na rĩu ngwenda tũrike thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti ya The Standard ũtwara gũtarĩria kĩongo kĩrakiuga the heart wrenching. Another dormitory fire, another national tragedy that Kenya has witnessed too many times before, from Bombolulu to Kanguli, Moi Girls to Russia. School fires continues to expose a dangerous cycle of negligence, weak enforcement, and ignored safety warnings. Ũhoro ũyũ nĩ ũrĩa ũrakĩmũrĩkĩtwo mũthenya wa ira, ũhoro ũyũ ũrĩa ũrakĩonekire kũrĩa mwena wa thukuru ũyũ ũrakĩonekire ũkĩrĩ na mwaki ũyũ wa Utumishi Girls mwena wa Naikuru, na rĩu riboti nĩ rathiĩ kũmũrĩkwo na mbere atĩ nginya kwanonekana mwena wa Moi Girls gũkĩrĩ na mwaki, koguo ũndũ ũyũ ũrakĩonekana ũtuĩkĩte tarĩ mũtugo. Rĩu riboti kana ngathĩti ya The Standard ĩrakiuga ũhoro wa safety measures kana maundu magathikitwo nigetha gukorwo gukigiriririo uhoro wa miaki ndugacirithitio na njira iria ikiagiriire. Koguo uyo niyo ngathĩti ya The Standard iragitariria uhoro ucio makiria. Twigire karatathi namba 2 3 4 hamwe na 5 niho undu ucio ugikirirwo muno makiria. Twigire karatathi namba 2, why you should brace for more school fires under the state watch. Some reports date back to 1994 with recommendation with schools unrest and arson. However, successive administrations have allowed the proposals collect dust on the shelves. Failure to implement multiple government reports on school fires and unrest is the blame for more lives being lost in schools. Ate mathukuru ni makoretwo makiigno kana makaga gukorwo makiri na wigirĩrĩki wa gukorwo monetie arutwo kana magathĩkĩte mĩtaratara ya kũgirĩrĩria kana kũng'ethanĩra na mwaki rĩrĩa ũngĩtuthũka mathukuru-inĩ rĩrĩa arutwo marathoma. Na rĩu ũhoro ũyũ nĩguo ngathĩti ĩrathiĩ na mbere kũmũrĩka atĩ failure to implement multiple government reports on school fires and unrest is the blame to more lives. Thirikari kwaga kumenyithio kana kwaga gwĩka maũndũ matiganĩte yamenya kũrĩ na mwaki ũratuthũkire thukuru mũna nĩguo ũndũ ũrĩa ũratũma riboti ici cigathiĩ na mbere kuonekana, arutwo magathiĩ na mbere kũgurara, arutwo magathiĩ na mbere kũhurũka marĩ mathukuru-inĩ. Ũguo nĩguo ngathĩti ya The Standard ĩrakorwo ikiuga.
The reports date back to 1994, including the government-appointed Kirima Task Force, which studied student strike and arson in schools. In 2001, the government appointed another team, the Task Force on Student Discipline and Unrest in Secondary Schools. Higher. In the Omolo report, the team recommended that all boarding schools must meet prescribed standards as set by the ministry before they are registered and students are admitted. Ripoti irathi na mbere gutariria ati thukuru cia boarding kana thukuru iria arutwo makoragwo magikoma ni ciagire gukorwo ikigathikwo standards na nigetha maundu magakorwo makihetwo standard ya ati no nginya gukakorwo gwikitwo ndumuna nigetha thukuru ikorwo ikiran kana thukuru uyu ukorwo uri witikiritio ni ruhonge rwa education kana ruhonge rwa githomo arutwo makorwo magithomera thukuru cio na arutwo acio makorwo magikoma thukuru-ini ucio no nginya mitaratara ikorwo igathikitwo ya gutigirira gukira na safety na nigetha miaki ndigakorwo ikionekana na miaki ingionekana kugakorwo kuhetwo safety measures taru arutwo magakorwo magithomithio uhoro wa uria mangigita kumanagia na mwaki na nigetha magakorwo makigita kwaga gukorwo makigurarira mwaki-ini ucio na mathukuru maingi makorwo magathikitwo the fire exits otora gutaririe ginya gatheti-ini ya the Daily Nation. Fire exits ni cia bata muno makiria to cingikorwo cikiriho mwaki toyo ndugikorwo ukionekana ushinite arutwo kana maundu matiganite no gukorwo gukiri na mitaratara igathikitwo na nigetha mwaki ukagiriririo. Higher, in all the reports, streamlining boarding schools and establishing functional guiding and counselling departments in school were the key. Ningine marakorwo makiuga atiriri in boarding schools kana kuria ciana cirakorwo cigikoma ni gukoragwo kwina department istiganite cigakorwo cigathikite uhoro wa guiding and counselling. Guiding and counselling iroka niki nigetha arutwo magakorwo magitarwo maundu megi uhoro uria magikorwo makigita magakorwo makina mitugo miega makire thukuru-ini makamenya riria murutwo arathi into depression tondu agikorwo mundu ni arathi akamudia mwakiri no tukiuge he mundu arathi into depression kana he mundu tari mwega mutwe kana he mundu taringi ukiri na marakara maundu matiganite kuwa guiding and counselling nio igukorwo ikigathikwo na nio igikorwo igiteithia arutwo aya na njira nene nigetha magakorwo magitarwo magakorwo magikara na njira iria ikiagirire mathukuru-ini na ningi aciari onao makire na wigiririki wa riria ciana ciathie kumakora mĩciĩ-inĩ yao mwana ni akorwo agitarwo mwana ni erwo atiriri mwana ni aheo bata wa kumenyerera thukuru wake ni aheo bata wa gukorwo akienda thukuru wake tondu awendete ndegukorwo akimudia mwaki ndegukorwo akirehe maundu mekurehe maundu ma giconoko taru ciana ici cirakorirwo mioyo ino irakorirwo ikionekana 16 mioyo ya arutwo 16 ti mioyo minini acio ni arutwo aingi na ndio uria kugithiendie kana thukuru cio no guthii na mbere kugithomwo tondu ginya 79 makire thibitari-ini ana gutikano marathi na mbere kwa mukiro rigiti kuikinyania na riu. Students felt that it was the easiest way to have them sent home, reads the report. The 2008 safety manual also required that spaces between beds must be wide enough to allow for the maneuver and escape during emergency. Kulingana na mwaka wa 2008, uhoro wa safety ni weritwo atiriri ati no nginya haria mwana akomete kana haria gitanda kia mwana umwe kiri no nginya gikorwo kikiri na gap igakorwo kana gitanda kia mwana umwe giakorwo gitiganite na kia mwana uyu ungi na nigetha kuheana space ya riria kungikona emergency ati uyu ni akwata kwigita aume mwena uyu athi mwena uyu ungi taru thukuru uyu urerikana uyu wa utumishi urerikana ati kwari na gukoragwo na arutwo aingi rumu-ini imwe na ru wakora kwina arutwo aingi arutwo aya ri riria kwina emergency ino ya mwaki matirahota kwigita nigetha mure koguo undu uyu niguo urakimurikwo nikio uratumire mwaki ukorwo ukihotomia kana ukigumira ciana ici
na makiremwo kwigita na njira imwe neri ĩngĩ. Teachers also confessed that too many examinations administered to the students instill fear and anxiety among students, pushing them to riot. One horogi ni gibe yumiria ati arimu ri mako makiuga atiriri kwahotekeka ciana ici cirakorwo cikimundia ta rucukuru uyu mwaki nigetha tondu nigetha mehigite kumanagia na guoya kana anxiety ya igerio ya maundu maria marathi na mbere thukuru ya githomo nigetha magie na ka break kanini kuringana na arimu. Nigiru hagathi na mbere kuga ati cases of drug abuse, lack of proper communication channels, revenge by indisciplined students, and political interference in education matters in some cases also dominated cause of schools arson. Ate aya aruto aria makoragwo mena indiscipline kana aria makoragwo makire makakorwo mataina mitugo miega thukuru-ini makienda kwirihiria na maundu matiganite nikio kindu kiratuma miakiteno ikagathikwo thukuru-ini na igacina ciana. Ningi makorwo makiuga atiriri angi magakorwo makihuthira drugs, koguo drugs ikamonia meke maundu ta macio magwakia mwaki. Gatheti gathi na mbere kuga uhoro wa lack of proper communication channels, na nĩ matondu korwo gukiri na proper communication channel murutwo hatingiaga murutwo mo ungithie ere mwarimu kuri na undu fulani ufangitwo hagatagati kandu acio mabangite ri gutingiaga mundu umwe akikorwo gukina communication area yagirire ri gutingiaga mundu umwe ungithie akunyere mwarimu amwira atiriri hena mwaki ufangitwo koguo mukorwo mwigitite kana mugitirite arutwo na njira imwe na iria ingi. Tutigane na icio no nĩ cirathi na mbere gukorwo cikionanio karatathi namba 3 tutigutigana nacio. Na kiogo kia gatheti kia karatathi namba 3 kirakiuga ati country grieves as 16 students die in dormitory fire. Police officers struggle to control the emotional crowds as grief-stricken parents watched. Higher families are demanding urgent answers and stricter safety regulations. Niturakiona muciari ukiri haha uri orakihuriirwo thimu arerwo mwana wake yere mwana wake akinya thukuru arakora shukuru ni mumudie mwaki ageria kuria mwana wake akiri hari ndarakionio hari akiri ni arakionanagia kinya ni arakigwikaga na ruo uria akietia mwana wake arakiuragia mwana wake eha ndiramureheire mwana thukuru no mutirari no horo wa kumugitira ndimurehire fithi ndimugathikire maundu maingi no mutiragitirire mwana wakwa. Turakionire muciari uyu akionania ruo ruingi ngoro-ini yake. Haya, families are demanding urgent answers and stricter safety regulations to prevent such preventable tragedies from recurring. At the school, the scene at the fire incident, wailing pierced the air as devastated parents streamed into the compound. Some of them were barefoot and others still in nightgowns, desperately searching for their daughters after a deadly dormitory fire claimed the 16 young lives and left dozens injured. While some clung into each other in tears, others placed anxiously phones pressed at their ears, hoping for answers that were painfully slow to come. Many broke down upon spotting the debris of the Melin Waithera dormitory block, where young girls were caught by the fire while deep in their sleep at around 1 a.m. yesterday. Guohoro yurathi na mbere kumurikwo wigie mwaki uyu na riu thiboti igakorwo kiuga ati out of the 808 girls 79 were injured and rushed to various hospitals within Gilgil. So far 71 have been treated and discharged. Tugaishokia gatho ati 71 out of 79 ni marigitetwo na magakorwo magishoka micii-ini yao. Koguo ri kugakionekana ati kenda no marathi na mbere kana anana no marathi na mbere kwamukira urigiti. Tutigana na report iyo karatathi namba 4 karathi na mbere kwaririria horo cio wigie disaster ya mwaki mathukuru-ini na report ino rakiuga ati recurring dome fires reveal years of safety failures.
The investigations show repeated warnings of overcrowding, weak enforcement, and poor safety infrastructure. Higher questions persist over whether existing oversight systems are capable of preventing another tragedy. Ripoti irauga atiriri ati ino ni incidents egi kana uyu ni undu ungi urathie na mbere kuonekana utuire wonekanite mwaki yani miaki ithiete na mbere kuonekana mathukuru-ini no uyu ni undu wathie na mbere kuonekana ringi ni wa kugu utukite something recurring kugu ri ati fires reveal years of safety failures ati arutwo kana aciari ni marakoragwo makiuga atiriri ati kwaga kugathika safety measures kana thukuru ugukorwo uterigireire kana utagathikite uhoro wa measures cia kugiririria miaki kana kugiririria accident o yothe. Ignorance yo niyo itumite mwaki uthie na mbere kuonekana mathukuru-ini kuona icio nicio report tukoretwo tukiamukira cigikaraga hanini tukaigwa thukuru ngi ni umudetio mwaki. Haya kuguo niguo report irakorwo kiuga at the questions persist of whether existing oversight systems are capable of preventing another tragedy. Kuguo mena kiuria kiariri ni undu uriku ungi ugathikitwo more serious uria ukugiririria mwaki ningi wonekane mathukuru-ini mangi kana aciari marenda riri maundu marenda answers cia riri gukorwo gukirikana ni measures iriku cigathikitwo nigetha mwaki ukorwo ukigiriririo mathukuru-ini nigetha undu uyu utige kuonekana tondu ni ukoretwo ukionekana na ni urathie kuhutia muingi na njira nene urathie ku claim lives cia arutwo na njira nene. Facilities designed for fewer students were often stretched beyond capacity, restricting movement and reducing the chances of safe evacuation during emergencies. Parents and education advocates are also demanding greater transparency in safety audits and public disclosure of compliance level in boarding schools. Koguo ucio ni uhoro tuguthi na mbere kukiurumirira na nigetha tumenye ripoti uria ciguthie na mbere gukionekana. Tuthie na mbere tugukinya karatathi namba ithathatu na twakinya karatathi namba ithathatu turakora opposition to Trump, Ruto Ebola deal grows. As the US seeks to set up a quarantine center in Kenya, it stressed that Ebola will not spill over into its territory. The sentiments have sparked uproar among Kenyan leaders, legal and medical experts who asked why the facility should be established in the country. Na riu ri oni uhoro uria gumurikite ni makaratathi-ini ka gatheti ya The Daily Nation na riu uhoro uyu ni uria urathi na mbere kwariririo nginya nenda-ini cio kinyaniria kundu guothe ati niki kiratuma ati andu aria arwaru a US andu aria me US marwara murimu uyu wa Ebola mararehwo quarantine bururi-ini witu wa Kenya. Na riu ciuria cirathi na mbere kwiyurio niki gitumi kia marehe quarantine bururi-ini witu wa Kenya na no magathike quarantine bururi-ini wa US na amakarigitwo kuu. Koguo ri ona riboti ni ragitaririe kauga atiriri kwahotekeka bururi-ini witu wa Kenya we are not tutire na ugwati wa kunyitwo ni murimu ucio no riu andu acio marehwo acio arwaru murimu wa Ebola megoka bururi-ini witu wa Kenya matige murimu wa Ebola. Koguo ni thituko twina ugwati wa kunyitwo ni murimu uyu wa Ebola. Na nginya riboti ni rathi na mbere gutariria ati bururi wa Uganda ni wiriga ku approachwo kana bururi wa US ni makorwo maki request bururi wa Uganda kana ni mekuhota gukorwo maki accommodate andu aya mena Ebola moke quarantine ya bururi witu wa bururi wa Uganda. No riboti iratariria atiriri gutiramenyeka kana bururi wa Uganda ni gukira wakirire kana ukiregana na uhoro ucio tondu riboti yathire gikirwo guo no ri bururi wa Kenya uracokire uroka ura approach tondu tukire available, which is so bad. We shouldn't kana tutiagire gukorwo atukire available ni undu wa maundu ta maya tondu ugima witu wa mwiri twagire ko tukiurora na njire imwe na iri ingi na nigetha tondu angikorwo twiyendete ni twagire ko tukigitira na njire imwe na njire iri ingi. Haya, 1000 cases of Ebola were reported in Uganda
and the Democratic Republic of Congo. Eyo ni report ya hau kafere ati ni kuonekanire gukire na cases cia murimu uyu wa Ebola fururini wa Uganda hamwe na fururi wa DRC Congo. Rutha ishire turakiheo mukana tukerwo to mafururi maya mere ru murimu uyu ni wagirire gukorwo ukigitirwo utwakiuria terere tugukorwo tukigitira kuguo ni ndona tugukorwo tu quarantine tondu riu ri agikorwo nduramenya ru mundu uria wina Ebola na murimu uyu rakianjia ota homa ya kawaida kuguo nitugubatara ru ningi twambia gwikira mask otoria twekira 2020 kuguo tugakiuria tugutura twekira mask kuguo ri tugakiuria Ngai witu atugitire especially ithui turitwa a Kenya. Ngai nyendete bururi uyu witu wa Kenya kuguo na tungireherwa andu a US na mena murimu uyu Ngai nowe ugutugitira. Haya, at least 2,200 health professionals have also been retrained on Ebola preparedness and management. Ate andu matanyiheire ngirigire na magana mere ni mathomithitio uhoro wa gukorwo meharirie na murimu uyu wa Ebola na gukorwo makiumanage na njira imwe na njira iria ingi, na nigetha kwanyitwo kana kwina mundu wina Ebola ni gukorwo akirigitwo na njira iria ikiagiriire. Tugatigara na icio mwiroreri. Ino ni ngatheti ya The Standard ruci-ini rwa umuthi tugikinya karatathi namba 10 turakora uhoro wigie President William Ruto akiuga atiriri, I will accept outcome of 2027 elections. President used national prayer breakfast to outline his agenda ahead of the polls. Muthenya wa ira ni kurari na mahoya kuria mwena wa Safari Park mahoya ma bururi na niturakionire President William Ruto ni arakorirwa agikinya mwena ucio na ni arakiaririe muingi nonduria urakenirie kana urarehire miario ingi kana uratumurire miario atonuini twa a Kenya ni ati arakorwa akira muingi mutikamake ni undu wa ithurano cia mwaka wa 2027 agikorwo Ngai ni ugite ni gashoka gite-ini mwaka wa 2027 ni gushoka na agikorwo Ngai ndaugite ni digashoka gite-ini kiu digashoka koguo mutikae uko mwina wasiwasi kana mukiuga one term kana k koguo ucio ni uhoro uria uragitumurire miario mingi tuno-ini twa a Kenya. He talked of his administration plans and transform the countries and lessen tax burden. President William Ruto has vowed to accept the outcome of 2027 general election just under 14 months away. Ruto, who presided over the 4th national prayer breakfast under the Kenya Kwanza administration yesterday, said he would concede defeat should he lose in the forthcoming elections, but would also take up his second term with vigor should he be voted in. Nyara kodunigia kiuga tiriri ati agikashagurwo ni sawa no agikaya ukana shagurwo agika fail in the elections ya mwaka wa 2027 when yakaiganira koguo niguo arakoragwo akigeria kuiganirithia a Kenya matiga kumakati agasijuni agashoka 2027 matia utinde makiuga horo wa one term kana two term makoro magitikia ati Ngai uria ugite ni ugite uyo niyo miario ya President William Ruto na nikio arathire na mbere kugatirire haha kire na miario yake igikirirwo ati we have mobilized our own resources to drive some of the fundamental development that we have undertaken in the last 3 years. Miaka itatu iria irakionekana. Haya, Amason Kingi, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, and a host of governors and lawmakers, Reverend Chris Rakasiki from Uganda, was the keynote speaker. I want to say that in 2027 we're going to have elections and we will be peaceful. There will be no violence and they will be free and fair, because what God has decided no man can change. So relax. People are in a panic. I don't know why. What God has decided will happen. If God has decided Ruto will get a second term, he will. And if God has decided otherwise, that is what will happen. President William Ruto
ani mane miario miega kwihoka Ngai na kurugama ati Ngai niwe ukanyingiria giti-ini kiu kana niwe ukazeheria giti-ini kiriku giti-ini kiu na agakorwo akiuga ati ithurano icio igakorwo ire ciama na waragania ni arakorirwo akirira muingi na arakorwo akimerira ati ithurano ici igakorwo ire cia thayo. Haya, tuthikira tuthi namba 11 kata namba 11 turakora report ikiuga escalating factional rivals casting shadow over ODM's future. Members of the Odinga's family are facing criticism from both the ODM Linda Ground and the Linda Mwananchi factions over their positions on various issues. Questions abound over whether the once formidable opposition outfit can remain united as the country heads towards the 2027 general election. Hiki ni kiama kia ODM na kiama kia ODM nigia tukanire kana gikikoro kina mwaho wa Linda Mwananchi na mwaho wa Linda Ground. Linda Mwananchi na Linda Ground kiama kiria gitogoragio ni Oburu Odinga na kiama kiria gitogoragio ni Edwin Sifuna. Na ruri kiama giki ri ni kirathie na mbere gukorwo makirahira uhoro wa mwaka wa 2027 tondu makiri na maundu mataiguanire koguo kiama giki no kirathie na mbere kwihariria ni undu wa 2027 general election makienda kumenya ni atia gugathie na mbere. I'm acting as the party leader of ODM because Oburu is playing with his work. I have taken up that responsibility because if he can't do his work, I will not do it to ensure the party remains focused and factional. And Mayor James Orengo, he's the Siaya governor. Akiuga atiarageria gukorwo uguo ari kana I am acting as the party leader kana ararugama ithenya ria gukorwo ari mutongoria wa kiama kia ODM tondu Oburu ni arathaka na wira wake. Iyo ni miario iria yandikitwo ngatheti ni The Standard kuma miario ya James Orengo. Akiuga uguo tini ndauga akiuga ati I'm acting as a party leader of ODM because Oburu has been playing with his work and I have taken up the responsibility because if he can't do his work, I will do it to ensure the party remains focused and factional. Haya akauga ati onogorwo Oburu Odinga ndekuruta wira uria wagirire hari kiama giake kia ODM, James Orengo arauga ndekurekereria kiama giki kia ODM egutigirira kiama giki ni kirathi na mbere uria kiagirire. Haya, I repeat that if we want to respect Raila's legacy, we must keep ODM strong and united. This cannot be achieved. It's if some people continue to behave the way they do. Hence, I must admonish them. Oburu and the entire ODM leadership must be respected, said Mr. Bandi. Ate akauga atiriri agikorwo ni turenda legacy ya Raila Amolo Odinga ekorwo ekire intact kana iture iririkanetwo no ginya kiama kia ODM gikorwo kikiri kia hinya muno makiria kuona agikorwo gitigwo kina hinya legacy ya Oburu legacy ya Raila Amolo Odinga ni gikorwo legacy ya Raila Amolo Odinga ni gukorwo ikiriganira, which is so bad. Koguo ri Bandi arauga atiri no ginya kiama giki gikorwo gikire na hinya, no ginya gikorwo gikirugamite uria kiagirire. Bandi asked Ruth to respect party officials who include her elder brother Oburu, Arati Nasir and Wanga, among others, or if at all she honored the legacy of Raila. Ate Bandi haroria mutumia wa Oburu Odinga akorwo respect agita akina Gladys Wanga agikorwo ni marenda legacy no ikorwo igithie na mbere kuona Raila Amolo Odinga ni ganirete gukorwo amaigite hau kiama-ini giake kia ODM. Karatathi namba 14 tumurike gatuni ka muthenya wa umuthi. Gatuni gaka ri ni uhoro wiki Ebola, murimu uyu wa Ebola na andu aya marakirikana ati makire US aria mekunyitwo kana manyitikanite na murimu wa Ebola
ati moko magikinya bururi-ini witũ wa Kenya nigetha makĩingĩre quarantine. Na rĩu haha rĩ agatuni gaka gacoretwo andũ makĩrĩ kĩharo, na haha nĩtũrakĩona kũgũrũ kũrĩa kũrakĩenda kũingĩria goal nĩ kwa US. Nĩau nĩarakĩonekana akĩrĩ Trump, nĩtũrakĩona nĩ federal ya bũrũri wa US, na rĩu goal ĩno ĩrenda kũingĩrio, na goal ĩno ĩrenda kũingĩrio rĩ nĩronekana nĩ Ebola quarantine ĩno ĩrakĩrehwo bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Na nĩkũrakĩonekana atĩ President William Ruto arugamite nja wa goal, na angĩkorwo nĩ arugamite nja wa goal, koguo arakĩonania atĩa haha gĩko President William Ruto arugamite nja wa goal ĩno kũingĩrio nĩ ndagĩka na nuthu, na rĩu rĩ andũ rĩ makĩrehwo gũkũ quarantine bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Aya makĩrĩ na mũrimũ wa Ebola, gũkũ ti kũingĩria mũrimũ wa Ebola bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, which is so bad. No nginya tũmenye ũrĩa tũgwĩka na nigetha tukigitirwo na njira imwe na ĩrĩa ĩngĩ. Tũgakĩhoya andũ arĩa makĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki wa gũtigĩrĩra tũkĩrĩ agitĩre guoka nĩ ũgima wa mwĩrĩ, no nginya matigĩrĩre tũrĩ agitĩre. Haya, ndenda tũmũrĩke riboti ciĩgiĩ mathako. Haya, twakinya karatathi namba 37 turakora the Kenya Karate Players makĩrĩ kũrĩa wa Nairobi Hotel mwena wa Thursday. Kenya is ready to defend regional karate title. Aya rĩ andũ aya a karate kana aya makoma magĩthaka mũthako wa karate nĩo moete gĩkombe tene, na rĩu rĩ nĩmarageria gũgĩ-defend na njĩra nene nigetha gĩtikae gũthiĩ mwena ũngĩ, kana matikae gũcindwo. That is the point. Some of the confirmed participating nations kana nations iria cirakorwo cikionekana nĩcio cigũkorwo cigĩ-participate ni harakioneka Kenya, Madagascar, Uganda, Tanzania, Rwanda na Ethiopia. Tũgĩthiĩ na mbere turakora karatathi namba 40 when a friend becomes a foe. Hahari, there's a final ya gĩkombe gĩkĩ kĩa Arsenal nĩ kĩrakĩoneka kia UEFA nĩ kĩrakĩoneka, na kũrĩa mũthenya wa Saturday tũra expect PSG makoma magĩthaka na Arsenal, magakoma magĩthaka 30th May akĩrĩ mũthenya wa Saturday, na magakoma magĩthaka thaa 1 cia ũtukũ. Nĩ tũgagĩetera kuona atĩrĩrĩ kana Arsenal nĩ magagĩkorwo magĩcinda ta ũrĩa maragĩkorwo magĩcinda, nĩ marakĩmakĩria andũ mũno makĩria. Koguo no tũgĩeterera tuone maumĩrĩra maya, tuone kana Arsenal nĩmegũkorwo makĩoya gĩkombe. Kuona nĩ marakorwo magĩkena mũno nĩ riboti tũragĩkorwo tũkĩona kiumia kĩhĩtũku. Na rĩu rĩ nguona nĩ mũthia wa marĩa gũkũharĩrĩirie ngathĩti-inĩ citũ Nyajĩrĩire na ngathĩti ya The Daily Nation, na rĩu nĩ ndarĩkĩrĩria na ngathĩti ya The Standard. Ngagũcokeria ngatho we mwĩroreri nĩ kũnyitanĩra naniĩ. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Wainaina. Ndũkanyegenyũre mũtambo wa Murata wa Ngai TV. Ndĩna tabarĩra ĩretwo rũrũ nĩruo rũgano rwakwa. Tũkĩigue rũgano rwa ruo na mũndũ akorwo agĩkũmotivate we ũrakĩigua ũkĩrĩ low, ũkĩrĩ down, ũkorwo motivated nĩ ruo rwa mũndũ rũrĩa anagerera na harĩa athire akiumĩrĩra oro ũguo nĩ ũndũ wa kũnyitwo nĩ Ngai. Koguo ndũkanyegenyũre mũtambo wa Murata wa Ngai TV. Nĩ ngwendete, nĩ ndĩracokereria. Bye bye.